एउटा कुरा थाहा छ, आज मार्वललाई ब्लकबस्टर किङको रूपमा हेरिन्छ, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन अनदर फ्रेन्चाइज कुड प्याक थिएटर जस्ट इजिली। एउटा यस्तो फ्रेन्चाइज वेयर एभ्री न्यू मुभी फेल्ट लाइक अ वर्ल्ड वाइड इभेन्ट। आइ एम नट टकिङ अबाउट ह्यारी पोटर, नट स्टार वार्स either. I'm talking about Transformers. This wasn't just a film series about giant robots punching each other. This was a global phenomena. Kids wanted toys, teenagers couldn't stop talking about action scenes, अनि adultsहरु थिएटरको लाइनमा to see Megan Fox. Damn. That girl made a whole generation of men straight. यसको हरेक sequels one of the biggest movie of the year बन्थ्यो. And at one point, Transformers was making $1 billion at worldwide box office. So, what happened? How did a franchise that once stood shoulder to shoulder with Hollywood's biggest blockbuster slowly disappeared from spotlight? जहाँ Marvel भने pop culture लाई dominate गर्न पुग्यो. यसको answer जान्न, we have to go back to the 2007. The year that changed Transformers forever. धेरै मान्छेलाई लाग्छ फर्स्ट लाइभ एक्सन ट्रान्सफर्मर्स एउटा नर्मल समर ब्लकबस्टर मुभी थियो, बट इट वाजन्ट। बिफोर 2007 लाइभ एक्सन मुभी जसमा जायन्ट रोबोट्स हुन्थे, दे लुक चिजी एन्ड भिजुअल इफेक्ट्सले नि लिमिट गर्थ्यो। यसमा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज रोबोट डिजाइन गर्नु थिएन, सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज थियो अडियन्सलाई एउटा ट्रक 30 फुटको रोबोटमा रियलिस्टिकली ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ भनेर बिलिभ गराउनु। द्याट्स वेयर डाइरेक्टर माइकल बे एन्ड प्रोड्युसर स्टिभन स्पिलबर्ग केम इन। ट्रान्सफर्मरको फर्स्ट मुभीले अडियन्सलाई एउटा यस्तो कुरा देखायो द्याट नो वान हेज एभर सिन बिफोर। फोटो रियलिस्टिक ट्रान्सफर्मिङ रोबोट्स अन अ म्यासिभ स्केल। एउटा रियलिस्टिक मिलिट्री एक्सन मुभी मिक्स विथ साइन्स फिक्सन एन्ड साउन्ड डिजाइन सो आइकोनिक द्याट पिपल स्टिल रेकग्नाइज टुडे। एन्ड एक्सन वर्दी टु वाच अन अ बिग स्क्रिन। मान्छेहरूले मुभी मात्र हेरिरहेको थिएनन्, दे वर विटनेसिङ टेक्नोलोजी रिच अ न्यू लेभल। त्यो टाइममा युट्युबमा CGI ब्रेकडाउन्स थिएन। AI wasn't even a thing back then. Social media wasn't dominated by Marvel theories. मान्छेहरू लिटरली कसरी बनाएको होला भन्दै कन्फ्युज एन्ड इम्प्रेस एट द सेम टाइम हुँदै हलबारी निस्किन्थे। ट्रान्सफर्मेसन सिरिज अलोन बिकेम आइकनिक। Another reason Transformers exploded was त्यो टाइममा superhero movies hadn't completely taken over Hollywood yet. MCU wasn't even a big thing. People wanted spectacle and Transformers delivered better than anyone. Transformers को audience range नै ठुलो थियो। Kids love robot, teenagers loved the action, adults love Megan Fox. I mean, adults recognize the old cartoon and comics. Toy collectionहरु थियो, gamers loved it. It wasn't targeting one audience. It targeted everyone. Here's something younger audience don't realize. $1 billion box office त्यो टाइममा कमन थिएन। आजकल मल्टिपल मुभिज क्रस द्याट मार्क, बट 2011 मा द्याट वाज रेयर। गन्तीको 2-3 मुभिज थिए। देन केम डार्क अफ द मून। यसले $1 billion वर्ल्ड वाइड कलेक्ट गर्यो। द्याट प्रुभ ट्रान्सफर्मर वाजन्ट जस्ट सर्भाइभिङ, इट वाज डोमिनेटिङ। देन समथिङ क्रेजी ह्यापन्ड। अ सफ्ट रिबुट रिप्लेसिङ शिवा लिबफ or whatever his name is. People thought it would kill the franchise. Instead, Age of Extinction movie made over $1 billion again and became the highest grossing film worldwide in 2014. यसले के कुरा देखाउँदै थियो भने मान्छेहरू ह्युमन कास्ट हेर्न होइन, Optimus Prime, Bumblebee and CGI Transformers हेर्न आउँदैछ। Transformers 1 made $709 million. Revenge of the Fallen 836 million. Dark of the Moon 1.12 billion. Age of Extinction 1.10 billion. The Last Night 605 million. Bumblebee 467 million. Rise of the Beast 439 million. 2018 भन्दा पछिको मुभिजले नि इनफ कलेक्सन गरिरहेको नै थिए। Now this is one of the most interesting part. Critically Transformers लाई low rating नै दिन्थे। Transformers 1 57% is critic rating, 85% is audience rating. Revenge of the Fallen 19% is critic rating and 57% is audience rating. Dark of the Moon 35% is critic and 55% is audience. Age of Extinction 18% critic and 50% is audience. The Last Night 16% is critic and 43% is audience. Bumblebee 91% is critic and 75% is audience. And Rise of the Beast 51% is critic rating and 91% is audience rating. Critic and audience were never on the same page and still tickets were being sold. Critic like better storytelling, stronger characters, less runtime and better dialogue चाहिएको थियो. And audience like giant robots, massive action, incredible CGI and goosebumps on Optimus Prime's speech. I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. Transformers understood something many action movies forgot. Movies भनेको इमोसनल एक्सपिरियन्स हो
Nobody walked into Transformers expecting an Oscar-winning drama. We all just wanted to hear Autobots, roll out! and watch robots destroy cities. हरेक sequel ठुलो हुन थाल्यो. More explosions, more robots and more destruction. Back of the Moon को Chicago battle became one of the defining action sequence of that era. मान्छेहरूले टिकट किने because they knew that they couldn't experience that scale at home. Every blockbuster eventually faced one danger. Too much of the same thing. 2-3 sequels पछि audience began to predict everything. Transformers मा नि त्यही भयो. After several movies, pattern repeat हुन थाल्यो. Another ancient Cybertronian, another world-ending weapon, another final battle, formula fresh feel हुन छोड्यो. And audience लाई sequel fatigue हुन थाल्यो. Run time लामो हुँदै गयो, plotsहरू complicated हुँदै गए, human stories became harder to care about. Even loyal fans admitted that sometimes they couldn't keep track of who was fighting whom. And then वर्षौंसम्म एक्लै रुल गरिरहेको ट्रान्सफर्मर्सको कम्पिटिसन चलाउन थाले. Because at that time Marvel started to get big. Marvel wasn't just making superhero movies anymore. They were building one connected universe. Every film felt like it mattered. Meanwhile, Transformers भने mostly standalone movies नै बनाउँथ्यो. त्यही टाइममा streaming service exploded. Audience को expectation change भयो. People wanted stronger stories, not just bigger explosions. And that killed Transformers. अब एउटा क्वेसन मनमा आउँछ कि ट्रान्सफर्मर्स फेरि एउटा कल्चरल फिनोमेना बन्न सक्छ त? एन्ड द एन्सर इज यस, एब्सोल्युटली, बट नट बाई रिपिटिङ द पास्ट. दिस फ्रेन्चाइज अलरेडी प्रुभ समथिङ विथ बम्बलबी. सानो स्केल, मोर हार्ड देन स्टिल, बेटर क्यारेक्टर राइटिङ, फ्यान्स एन्ड क्रिटिक बोथ रेस्पोन्डेड पोजिटिभली. अनि ट्रान्सफर्मर्स 1 ले अडियन्सलाई रिमाइन्ड गराए किन उनीहरूलाई अप्टिमस प्राइम एन्ड मेगाट्रोन राम्रो लाग्छ. बाई एक्सप्लोरिङ देयर रिलेसनसिप बिफोर दे बिकेम एनिमिज. Future doesn't need to copy Michael Bay. It needs old, spectacular type of action with new, strong emotional storytelling, clear world building and memorable characters. यही हो आजकलको अडियन्सले चाहिने. Transformers didn't disappear because people stopped watching giant machines. रोड साइडमा जेसीबी चल्दा आज पनि म जस्तै 4 जना बेरोजगारले हेर्न गएकै हुन्छन्. Until जेसीबीले खनेको हेर्ने अडियन्स हुन्छ, ट्रान्सफर्मर्सको अडियन्सले कहीँ जाँदैन. Transformers disappeared because it stopped evolving, but audience didn't. The same franchise that once ruled Hollywood and changed CGI action now has to reinvent itself again. And if it finds the right balance between heart and steel, there is every chance that we will soon hear Autobots, roll out!